peu de temps après est intervenu le tournage d'un film dont vous avez parlé tout à l'heure, que le public va voir juste après, qui est Théorème de Pasolini. Vous avez évoqué la direction d'acteur particulière de Pasolini, qui ne vous donnait pas énormément de consignes, mais par rapport à ce rôle si particulier qui a vraiment marqué, je crois, des générations de cinéphiles, cette présence, ce visiteur qui perturbe une histoire, qu'est-ce que vous aviez comme imaginaire qui habitait votre jeu pour incarner ce personnage-là, précisément, puisque Pasolini ne vous donnait pas grand-chose? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour incarner ce personnage? So after the Q&A masterclass, the audience is going to see Théorème, and you told us a few words before about how it wasn't easy to work with Pasolini, but it is a movie, and especially your character is a character that has left a stamp on many audiences that have seen this movie. For many people, there was before this movie and after this movie, and your character is very specific. And so could you just tell us maybe how you were able to create or work out this character? Yeah, I'd seen the 17-year-old Suvarna Mangano in a film called Bitter Rice. I must have been about 11 or 12. And so the first woman that I started having like wet dreams about was Suvarna Mangano. And I had always dreamed of meeting her. And after I'd filmed with Fellini, I was in Rome with my brother, and I ran into Silvana Mangano, who was with Piero Tosi, who had designed my costumes for Fellini. So I was completely overwhelmed, because she was like a love of my boyhood, you know. And she said, "You would be good in Pier Paolo's film." I didn't know who Pier Paolo was. You want to explain that and then I'll continue? Okay, I'll explain it. Donc en fait, sa première motivation, c'est à l'époque où il était donc à Rome, il travaillait avec Fellini, il a rencontré Mégano, je ne sais pas comment on prononce en français. Mangano, voilà. Et en fait, ça a été toujours la femme idéale pour lui, qui était la première femme. En anglais, on dit wet dreams, hein, des rêves mouillés, disons. Donc, en fait, il ne connaissait pas Pasolini, il n'avait jamais entendu parler de lui. Mais quand elle lui a dit « tu serais parfait pour ce rôle », en fait, il a dit oui, parce que simplement, il voulait travailler avec elle. So, as a result of her conversation with him, he came to London with his producer, who was called Franco Rossellini, who was the nephew of Roberto Rossellini. And I had to go to Claridge's to meet them, which I thought was funny for a sort of left-wing, gay, communist Catholic. But anyway, I went. And he didn't speak any English, and he spoke to me via Franco Rossellini. And what he said was this: "This is a story about a Milanese bourgeoisie family. There's a father, mother, son, daughter, maid. A guest arrives. He sleeps with everybody and then leaves. This is your part." I can do that. As the mother was Silvana Mangano, I thought, I can really do that. Donc elle est venue donc, avec le frère de Rossellini, qui était le producteur du film, et aussi avec Pasolini à Londres, où ils se sont donné rendez-vous dans un très grand hôtel. Il a trouvé ça un peu bizarre pour quelqu'un qui était gay, de gauche, communiste, etc. Mais bon, ça s'est très bien passé. Et en fait, il ne parlait pas italien, Pasolini ne parlait pas anglais, donc la traduction, elle se faisait à travers Rossellini, qui était le producteur futur du film. Et en gros, il lui a dit, ben voilà, c'est quelqu'un qui arrive dans cette famille bourgeoise, et il couche avec la mère, le père, le fils, la bonne et la fille. Et alors il se dit, bah, moi je peux faire ça. Surtout que la mère était donc malheureuse. Voilà, c'est comme ça. He never spoke to me after that.
He never spoke to me at all. As God be my judge, he never spoke to me. Occasionally, Laura Betti, who played the maid, would come up and whisper, "Dear Paolo wants you to get erections for this shot." However, I was focused on my love scene with Silvana. That was why I was doing the movie, you know. But I wanted to give the best performance I could. I wanted to be as good as I could be for Pasolini. And I noticed that he had his own camera. And when I wasn't acting, he would be filming me. And obviously he didn't want me to notice, but of course I did. So I thought to myself, why is he doing that? He's not interested in my acting. He's looking for something else, you know. So I said to Silvana, who spoke English, fortunately. Her mother was actually English, her father was Sicilian. I said, has he said anything to you about my part? Because he hasn't said anything to me. And she said, yes, I asked him. I said, what's Terence playing? And Paolo said, he's a boy. And she said, he's just a boy? And he said, he's a boy with a divine nature. So, he's a boy with a divine nature, and he's filming me when I'm not supposed to notice. So he's looking for something. He's looking for what I am. He's not interested in my acting. He's not interested in what I do. And so I thought, the closest I can be to what I am is when I am, you know. So consequently, that's when I started just like being there. And fortunately, in other words, I was remembering to be there. I wasn't, so I don't want to get too technical here. I had a kind of reminder factor that made me notice when I was unaware. And it was made easier by the fact that I didn't have any lines. Like, it's very hard to remember to be present when you have to remember lines, and you have to say lines that you've learned. So the saving grace for me in that performance was the fact that it was like a silent part. So really what I was doing, I was just looking at the actors, all the people I was going to sleep with. I was looking at them all the way I looked at Silvana, which was like in total admiration and presence. So that was kind of, I've ruined the film for you now, I know. Donc en fait, après cette première rencontre, Pasolini n'a jamais adressé vraiment la parole. Et comme de toute façon, lui, il voulait faire le film pour coucher avec ses yeux dans le film, au début, il s'en foutait un petit peu. Et il s'est rendu compte que, en fait, Pasolini le filmait, il avait une petite caméra personnelle, et qu'il le filmait quand il pensait qu'il ne le voyait pas. Donc, donc petit à petit, il s'est rendu compte que pourquoi est-ce qu'il me filme quand normalement je ne devrais pas savoir qu'il est en train de me filmer en cachette, etc. Et petit à petit, il a compris que finalement, ce qu'il voulait, c'est pas comment il pouvait jouer ou pas jouer la personne, le personnage, mais ce qu'il était, réellement. Il voulait le prendre en tant que filmer ce qu'il était réellement.
Et en fait, il a quand même demandé donc, à Mangano, est-ce que tu peux quand même lui... Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il veut, en quoi consiste mon personnage? Et donc elle lui a demandé, et il lui a dit, c'est un jeune garçon. Hein, et en plus, quand il a demandé un peu plus d'explications, il y a une présence divine. Donc c'est là où effectivement ça a commencé à faire un petit peu son chemin. Il a compris qu'il suffisait peut-être juste d'être là, ce qui n'est pas si facile tout ça. Et donc dans sa manière de travailler, il essayait justement d'être là sans artifice, sans jouer. Et qui finalement est quand même plus simple et finalement a été possible puisqu'il n'avait pas de parole. Il n'y avait pas de texte. Donc ça lui permettait quand même d'être finalement simplement là et de regarder tout le monde comme il regardait Mangano avec grande admiration. Alors, plus tard, votre carrière vous a permis d'exprimer encore d'autres éléments de votre jeu d'acteur. Il y a un film qui a beaucoup marqué le public en France, qui est plus proche de nous, c'est un film australien, Priscilla. Vous avez un rôle qui... alors là, est très très éloigné de celui du théorème de Pasolini, et pourtant vous avez là aussi sûrement pris des risques, et vous vous montrez de manière tout à fait extraordinaire dans ce jeu d'acteur à trois. Est-ce que là aussi vous avez quelque chose en mémoire par rapport à ce rôle-là et au changement par rapport à Théorème? Yes, maybe a movie that had a lot of public success, audience success. Here was Priscilla in France, and which is another maybe way of getting into danger as an actor. Would you have some specific things that you would like to tell us about that character? Yeah, it was the last thing in the world I wanted to do. And every time I started to read the script, I felt very tired. And I just thought, I'll have a little sleep here. When I wake up, I'll read it again. You know. And so I just kept putting it off. And a young actress who was a very evolved kind of woman happened to be at my apartment when my agent called me and asked me if I'd read the script. And during the conversation, this actress said, just say yes and hang up, you know. She insisted, just say yes and hang up. So eventually I said to the agent, well, just progress it, you know. And I said, what are you talking about? You know, what do you mean, just say yes? You know, why should I say yes? It's mad. You know, I can't play a transsexual, you know. And she said, yes, but your fear of this is out of all proportion to the possible consequences. So you should just keep saying yes, because it'll probably go away. But if it doesn't go away, then you'll have to address your fear. And as I was about to protest, she said, look, Terence, this isn't a career move. This is a growth move. So I kept saying yes, and suddenly I'm in Broken Hill, standing on a beer counter with forced nails and ladder fishnets and singing Shake Your Groove thing.